Right, everyone. I think you can see my screen also. Okay. So last day we discussed about IP addressing, right? Again, today we are going to discuss about more about IP addressing. So last day we discussed IP protocol and how the IP address how we can define an IP address, right? Then IP address classes. We discussed all of this. Right. Now we can discuss about classless interdomain routing or variable length subnet mask, right? අපි අද කතා කරනවා variable length subnet mask ගැන. Variable length subnet mask. අපි කියනවා VLSM කියලා. Variable length subnet mask. අපි ඊයේ කතා කරා classes ගැන. So we discussed class A, right? In class A we can provide more than 1.6 million IP addresses. In class B we can provide 65,536 IP addresses. In class C we have 256 IP addresses, right? Again, there are several networks. We have only 10 computers, 20 computers, 100 computers, like that. The number of computers are not exceeding 256. එතකොට අපි ගාව සමහර network ගත්තාම මේ 256 කියන එක exceed වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාම අපි IP address මේ 256ම පාවිච්චි කරපුවත් ඒක අපිට waste එකක් වෙනවා. නැත්නම් IP address අපරාධ නාස්ති වෙනවා. So if we use 256 block for a network which has only 10 or 20 computers, so what we're going to do here is we are going to divide the subnet we have into smaller subnets. Further divide the subnet, right? So ළමයි network එක subnet එකක් කියලා කියන පොඩි network කොටසක්. අපි මේ අපි ගාව තියෙන network කොටස තවත් පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරන්න තමයි යන්නේ. That we call subnet නැත්නම් variable length subnet mask කියලා කියන නැත්නම් subnetting කියලා කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට අපේ network එකක් තියෙන 192යි 200යි 5 බිංදුව. එතකොට මේ network එක ගත්තොත් this is a class C network, right? This is class C network. So then subnet mask is 255. So this is the subnet mask, right? So this is the original subnet mask which comes with class C. So the meaning of this is these three numbers belongs to the network and we are not allowed to change that. So මේක අදහස් තමයි මේ කියන ඔක්කොම ටික අයිති වෙන්නේ network එකට. අපිට මේ ටික වෙනස් කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒකට මෙතන මෙන්න මේ කොටස ගත්තොත් in this part we have 0 to 255 numbers and all together we have 256 IP addresses. So බිංදුවක් 255ක් අතර number ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියලා කියන්නේ ඔක්කොම අංක ඉලක්කම් 256ක් ලියන්න පුළුවන් සහ මේ අපිට එතකොට ඒ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
දැන් ළමයි අපි ගාව තියෙන්නේ කම්පියුටර්ස් 10ක් හෝ 15ක් නම් අපි මේ 256ම එතෙන්ට පාවිච්චි කරලා ඒක නාස්ති කරන එක ethical නැහැ. So if we have only 10 or 20 computers in our network, it is not ethical to use all these 256 IP addresses and waste the rest of the IP addresses which we are not using, right? So ඒක ඇත්තට හොඳ වැඩක් නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි කරන්නේ මේක බෙදනවා තව කොටස් වලට. So for that we call a subnet, right? We'll discuss with the example. Right. Before that, children, there are few things that I should tell you. Assume that we have a network like this. So this is the switch. There are several computers connected to that switch. Okay. Again, what we're going to do, we are going to connect this to the internet using a router, and this will connect to the internet. Now, children, this is a subnet, right? From this one, this is called a subnet or local area network. This is a LAN. So we can call that a subnet, right? අපිට subnet එකක් කියන්න පුළුවන්. In this subnet, there are several IP addresses which are assigned to the subnet. දැන් අපි subnet එකක් ගත්තාම මේකට assign කරපු sub network IPs තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මුළු network IP එකම අඳුර ගන්න. To identify this entire subnet, we use an IP address which is called network IP address. So we call this a network IP. So this network IP is used to identify the entire subnet. මේ කියන සම්පූර්ණ network එකම අඳුර ගන්නයි පාවිච්චි කරනවා IP address එකක්. ඒකට කියනවා network IP එක කියලා. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මම වයම කැම්පස් එක ගන්න උදාහරණයකට. එතකොට මේ ඉන්න ළමයි ඔක්කොම ටික අඳුර ගන්න අපිට වයම කැම්පස් නේද? වයම යුනිවර්සිටි කියලා කියන්න පුළුවන්. So වයම යුනිවර්සිටි කිව්වොත් ඒ ඉන්නේ මේ අදහස් වෙන්නේ ඒකේ මුළු විශ්වවිද්‍යාලෙම ඉන්න හැමෝම. වයම යුනිවර්සිටි. So like that, to identify a subnet, one IP address is used, right? Again, if someone needs to send a data and send some data to all the hosts in one network, then we call that the broadcast IP. මෙතනක් මේ එළියේ ඉන්න කාට හරි මෙතන ඉන්න හැමෝටම මැසේජ් එකක් එවන්න ඕන නම් මෙතෙන්ට එවලා ඒ එන මැසේජ් එක මේ හැමෝටම forward වෙන්න ඕන නම් මේ හැමෝටම එහෙම එවන්න ඕන නම් ඒ එවන්න ඕන IP එකට අපි කියන broadcast IP කියලා. broadcast IP. එහෙනම් මේ broadcast IP කියන address එකට එළියෙන් කවුරු හරි message එකක් එවුවොත් ඒ message එක අපේ network එකේ ඉන්න හැමෝටම deliver වෙනවා. broadcast. network කියලා කියන්නේ අපේ network එක identify කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ network IP එක. මේ network එක අඳුර ගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ computers වලට දෙන IP එකට අපි කියන host IP කියලා. host IP. එහෙම නැත්නම් usable IP. host IP address නැත්නම් usable IP කියලා කියනවා. එහෙමනම් අපි දැන් network එකක් ගත්තොත් ඒ network එකේ අයිති වෙනවා network IP එක, broadcast IP එක සහ host IP එක.
ඊට අමතරව තව එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා gateway IP එක කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එක. මෙන්න මෙතන. මේකට gateway එක. gateway. gateway කියන අදහස් තමයි මේ ඉන්න හැමෝම එළියට කනෙක්ට් වෙන්න නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඒ නිසා යාට අපි gateway කියලා කියන සහ එතෙන්ටත් IP address එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ gateway IP කියලා කියන. So gateway IP is the first IP of these usable IPs. ඒකත් අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ usable IP range එකටම තමයි. ඒතර තියෙන පළවෙනි IP එක. හරි. මම ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම්. I'll explain that again. If we take a network, in one network there are several IP addresses. So if I just take one network, so to identify this entire network, one IP address is used, that is called network IP. මේ සම්පූර්ණ network එක identify කරන්න පාවිච්චි කරන IP එකක්. ඒකට කියනවා network IP එක කියලා. ඊළඟට මේ හැමෝටම message එකක් එවන්න ඕන නම්, මේ හැමෝටම යන්න message එකක් එවන්න ඕන නම් එක IP එකක් introduce කරනවා. ඒකට කියනවා broadcast IP කියලා. ඒතකොට ඒ broadcast IP එකට message එකක් ආවොත් ඒක මේ network එකේ ඉන්න හැම කම්පියුටරෙම deliver වෙනවා. ඉතුරු IPs වලට අපි කියනවා host IP කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒවට කියනවා usable IP කියලා. එතකොට මේ usable IP වලින් පළවෙනි එක පාවිච්චි කරනවා gateway එක විදියට. ඒක ප්‍රැක්ටිස් එකක් විතරයි, නීතියක් නෙවෙයි. gateway කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේගොල්ලෝ මේ network එකෙන් එළියට යන තැන. මෙන්න මෙතන. ඉන් එහාට තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එක. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් IP එකක්. If I take 192.168.5.0 මේක ආයෙ ලියන්න පුළුවන් කොතෙන්ද යනවද? මේක යනවා මේ 0 කියන වෙනස් වෙන්න පුළුවන් 192.168.5.255 දක්වා මේක වෙනස් වෙනවා. අපිට මේකේ මෙන්න මේ part එක වෙනස් කරන්න බෑ. This part is network segment, right? We learned that yesterday. This is network and we can't change that. We are allowed to change only this part. So therefore we have to keep this segment as it is, right? network segment එහෙම තියන්න අපිට මේක මේ මෙතන කොටස 0.255 එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම එකට IP දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ 192.5 කියන එක මම ලිව්වේ 5 කියලානේ. ඒ නිසා ඒක එහෙමම තියාගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේකේ අපි ගත්තොත් network IP එක නේද? Network IP is the first IP of a IP block. Network IP කියලා කියන IP block එකක තියෙන පළවෙනි IP එක, first IP. Broadcast IP is the last IP. IP block එකේ තියෙන last IP එක අපි කියනවා broadcast IP එක කියලා. ඒකේ මැද තියෙන ඉතුරු ටිකට කියනවා මෙන්න මේ usable IP කියලා. ඒකෙන් පළවෙනි එකට කියනවා gateway IP එක සහ we are going to assign that gateway IP here. The first IP of a network block is called as the network IP. The last IP of a network block is called as the broadcast IP. And again, the rest of the IPs are called as usable or the host IPs. And first IP of the usable IP is assigned to the gateway. That is the practice. So network IP is to identify the entire network.
network IP කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ සම්පූර්ණ network එකම අඳුරගන්න. ඒක නම් මම තව ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට පස්සේ broadcast IP පාවිච්චි කරන්නේ එයාට ඒ IP එකේ message එකක් ආවොත් ඒ message එක ඉන්න හැමෝටම copy වෙනවා. That is why it's called as broadcast. The other IPs are usable IPs, right? Then, as according to this example, the first IP is 192.168.5.0, right? So that will be the network IP of this network. 192.168.5.0 is the network IP of this network. And then 192.168.5.255 is the broadcast IP of this network. එයා තමයි අන්තිම එක නේද? ඒක තමයි broadcast IP කියලා කියන්නේ. The usable range start from 192.168.5.1 to 192.168.5.254. Usable range එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. From that usable range, we are going to select the first IP as the gateway IP. So gateway IP will be 192.168.5.1. The first IP will be assigned as the gateway. Right? So those are the IP addresses which we use in a network. So network එකේ පාවිච්චි කරන IP address තමයි ඔය ටික වෙන්නේ. පැහැදිලිද මේ කියපු දේ? network IP එක කියලා කියන්නේ network එකක් අඳුර ගන්න පාවිච්චි කරන IP එක. broadcast IP කියලා කියන්නේ ඉන්න හැමෝටම message එකක් pass කරනවා නම් ඒකට භාවිත කරන IP එකට අපි broadcast IP. එහෙනම් net IP segment එක පළවෙනි IP එක network, අවසාන IP එක broadcast. ඊටු ටිකට අපි කියනවා usable IP address කියලා. හරි. පැහැදිලිද ඔයාලට? Children, please reply. Is it clear? Everyone, please reply whether it is clear or not. Okay, children. Now let's discuss that further, right? Okay. I'm going to write an IP address, right? Okay. If I write so this is an IP address. Everyone, please tell me the network IP and gateway IP of this network. Right. So you can reply in chat, right? Please tell me what is the network IP of this network. So reply in chat. What should be the network IP of this network? මේ network එකේ ළමයි network IP එක වෙන්න ඕන මොකද්ද? මේ දැන් IP එකක් ලියලා දෙන්න. ඒතර මේ ලියලා තියෙන IP එකේ මොකද්ද network IP එක වෙන්න ඕන?
Okay, very good. So network IP should be the first IP address, right? So then here we have 210.23.80. So 210 means this is a class C IP address. Therefore, subnet mask is 255.255.255.0, right? That means this part is belong to the network. Then the network IP is the first IP of a network. So then first IP is always 0. Then 210.20.3.0 is the network IP. Broadcast IP, please reply in chat. Yes, broadcast IP is 210.20.3.255. Broadcast IP. Again. So then usable IP range 210.20.3.1 to 254. ඉතුරු ටික තමයි අපි කියන්නේ usable IP කියලා. කියන්නේ උඩ network එකයි broadcast IP එකයි අයින් කරාට පස්සේ. Right, and then gateway IP is the first usable IP. So gateway IP is 210.20.3.1 is the gateway IP. All right, another example, right? If I write so children, this is an IP address. Right. This is an IP address. So please tell me what should be the network IP of this one. Make a network IP mark line. Everyone, please try to reply if you understood. Hamo reply karan utsaah karan. This is a class B network, right? A class B network. And subnet mask 255.255.0.0. Then only these two segments belong to the network. And may දෙක විතරයි අයිති වෙන්නේ network එකට. Therefore, the first one, network IP will be 172.16.0.0. Then children, broadcast IP, please reply. The others also please try to reply. What should be the broadcast IP? Right, very good. So that should be 132.16.255.255.
the last number of the network segment. Then අවසාන අංකය තමයි broadcast IP එක වෙන්නේ. Usable IP range 172.16. Then 0.1 to 172.16.255.254 is the last IP address. Sorry, is the usable IP range. This is the gateway IP. Right. Is it clear? පැහැදිලිද හැමෝටම? අපි පළවෙනි IP එක ගන්නවා network, අන්තිම IP එක broadcast, පළවෙනි එකේ ඉඳලා අන්තිම එක දක්වා usable. The first usable IP is the gateway IP. දැන් ළමයි ඒ ටික වලට පැහැදිලි. ඊළඟට අපි දැන් subnetting ගැන කතා කරොත් අපි කරන්නේ අපි මේ තියෙන block එක තව කොටස් වලට කඩනවා. For example, assume that we have 10 computers. computers තියෙන 10යි. එහෙනම් අපි මේ 10ට විතරක් ඇති වෙන්න IP ටිකක් අරගන්නවා අර block එකකින්. අපි ඒකට කියනවා subnet කරනවා කියලා. අපිට subnet කරන්න පුළුවන් මෙහෙමයි. උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් මම ලියනවා 192යි 168යි 5යි බිඳුව network එක ගන්න. So this network is a class C network and we will not be allowed to change this segment. මේ class C එකක් නිසා අපිට මේ කොටස වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙයා විතරයි. මේක අපිට දෙනවා bit 8ක්. So in this segment we have 8 bits. So using these 8 bits we can generate 256 numbers. Again children, if you choose one bit from here, then එකක් විතරක් පාවිච්චි කරනවා. එක bit එකකින් අපිට numbers කීයක් පෙන්වන්න පුළුවන්ද ළමයි? Using one bit we can represent only two numbers, right? 0 and 1. එක bit එකකින් පුළුවන් ඉලක්කම් දෙකයි. මෙතනින් වෙන් කරොත් bit දෙකක් තියෙනවා. නම් bits දෙකකින් පුළුවන් numbers කීයද? අපි දැන් බලමු බිංදුවයි බිංදුවයි. කියන්නේ බිංදුව. බිංදුව 1 කියන්නේ 1 නේද? 1යි බිංදුව කියන්නේ 2. 1යි 1 කියන්නේ 3. එහෙනම් using 2 bits we can represent 4 numbers. अब मैं वेतनी बैंक करो. Now we have 3 digits, right? Bit තුනක් තියෙනවා. Bit තුනකේ මොනවද ලියන්න පුළුවන්? 8 numbers. Yes, very good. 8 numbers. Using 3 bits we can write 8 numbers. Using 4, 16, 5, 32, 6, 64, 7, 128. So using 7 bits we can generate 128 numbers. Right, then assume that we have only 10 computers in our network. We have 10 computers. Then how many bits we have to use for 10 computers? Now අපි ගාව 10ක් තියෙනවා නම් computers අපිට bit කීයක් පාවිච්චි කරන්න වේද ළමයි? Can you please answer?
Mariam, I didn't hear you. 4 bits, sir. Yes, very good. 4 bits. Right. අපිට අටක් අරගෙන මදි. So we have to go with 16. That means we have to use 4 bits. So what we can do, children, we can divide this segment from here. And we can use only 4 bits for our use as host. So last day we discussed using 0 we indicate host segment, and using 1 we indicate the network segment. So now what we are going to do here is we are going to use only 4 digits, 4 bits, and allocate the rest of the bits to the network. අපි දැන් මේ කරන්නේ එහෙනම් අපිට ඕන මෙච්චරයි 4යි ඊටු ටික network එකට allocate කරනවා. So however we should write the subnet mask of this IP address, right? So here the subnet mask will be 255.0. So this is the original subnet mask. But we are going to moderate that one. මේ original subnet mask එක moderate කරන්න යනවා දැන්. අපි මේ අවසාන බිඳුව කියන එක වෙනස් කරනවා. බිඳුව කියලා ගත්තොත් මොකද්ද? අපිට හම් වෙනවනේ 256ක් IPs. නැත්නම් bit 8ම අපි use කරනවානේ. We use 8 bits, right? මෙතනද bit 8ම පාවිච්චි කරනවා බිඳුව කියලා ගන්න. අපි එහෙම නැතුව කියන අපිට computers 10ක් තියෙන නිසා අපිට ඕනේ 16 numbers. So then we can take only 4 digits. So we're going to separate this from 4 digits and another 4 to the network. Then there will be a separate, different number here, right? If I convert this to decimal, here we have 128 and 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, right? If I convert this to decimal, 128 plus 64, 192 plus 32, 244 plus 16, 240. Then children, we can write the new subnet mask as 255 dot 255 dot not 0. Instead of 0 we can write 240. So this is our new subnet mask. But in this subnet mask, we are allowed to use only 16 numbers. So මේ subnet mask එක පාවිච්චි කරමු අපිට අයිතිය තියෙන්නේ numbers 16ක් පාවිච්චි කරන්න විතරයි.
All right, everyone. So that is how we can subnet, right? I'll discuss another example for same. From the same network, assume that we have 40 computers, right? අපි ගාව තියෙනවා computers 40ක්. So if we have 40 computers, then we have to go for this block, right? Computer 40ක් තියෙනවා අපිට 64ක block එකකට යන්න වෙනවා. නේද? 32 කරන් මදි. එහෙනම් අපිට digits bits 6ක් ඕනේ. ඒකට මේක divide වෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. We going to indicate this one that we are going to use these 6 bits for our network with 0 and 1. That is because we are going to assign these 2 bits to the network. So then the decimal number for this one will be 192. So the new subnet mask for this segment will be 255.192 will be the new subnet mask. So like that, depending on the number of computers we have, we can decide or we can further segment our IP block. මේ IP block එක තවත් අපිට උඩාව කරගන්න පුළුවන්. ඒත් අපිට මෙහෙම වෙන් කරගන්න පුළුවන් subnet mask එකෙන් තමයි අපි කියන්නේ කොච්චරක් අපි use කරනවද කියලා. ඔයාලට තාමත් මේක පැහැදිලි නැති වෙති හරියටම මම තවත් ටිකක් explain කරන්නම් මෙහෙම. For example, think that we have an office, right? ඔයාලා හිතන්න අපිට තියෙන office එකක්. මේ office එකේ තියෙන department 3ක්. මේක lab එක, computer lab. This is IT department. This is staff room, right? And in the IT lab, assume that we have 100 computers. Lab එකේ computer 100ක් තියෙනවා. In IT department, they have 7 computers. In staff, they have 20 computers. So then we are supposed to develop 3 subnets here in this office. එතකොට ළමයි අපිට කියනවා දැන් මෙහෙම computers තියෙනවා. මේ අතර network 3ක් හදන්න ඕනේ කියලා. මේවර network 3ක් හදන්න ඕනේ කියලා. So the IP address given to us will be, let's say 192.16.10.0, right? Here 10.0 means this is a network address. So then this is class C address. So මේ class C address එක අපිට මෙන්න මේ IP block එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියලා කියන්නේ මේක class C කියන එකේ අදහස් තමයි මොකද්ද? මෙන්න මේ කොටස අපිට වෙනස් කරන්න බෑ කියන එක. වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙච්චරයි. මේකේ එහෙනම් අපිට තියෙනවා බිඳුවේ ඉඳලා බිඳුවේ ඉඳන් 255 දක්වා ඔක්කොම අංක 256ක්. ඔය 256 අපිට ඕන විදිහට මේ බිල්ඩින් එක ඇතුලේ ඔෆිස් එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට කියලා තියෙනවා මේ ටික මේ networks should be separated networks, individual subnets, LANs. So here now what we want to do is divide this IP block into 3 subnets. Subnetwork 3කට කඩන්න ඕනේ. මේක වෙන් කරන්න ඕනේ. එවන අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස විතරයිනේ. දැන් අපි lab එක ගත්තොත් ඉස්සෙල්ලා. For the lab there are 100 computers there. So then if we have 100 computers, we have to go with which part? 7 bit. Yes, 128 block, right?
මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට 7 bits use කරන්න වෙනවා. So children, first we should find the subnet mask, right? අපි ඉස්සෙල්ලා subnet mask එක හොයන්න ඕනේ. So then you see in these 8 bits මේ තියෙන bit අවසාන bit 8න් අපි පාවිච්චි කරන්න යනවා bits 7ක් වෙන නේද? මේක ගත්තොත් 128යි 64 32 16 8 4 2.1 right 21. So then we are going to use 7 bits for our lab. So lab එකට bit 7ක් ඕන අපිට 128ක් මේක වෙන් කරගන්න. එහෙනම් මේක අපි ඉන්ඩිකේට් කරනවා කොහොමද 1 0 0 0 0 0 0 0. So then subnet mask for the lab will be 255.255.255.168 because when you convert this one, this is 168. එහෙනම් දැන් අපි කරපු වැඩේ තමයි මෙන්න මෙතන අපිට තියෙනවා බිඳුවේ ඉඳලා 255 දක්වා අංක ටික අපිට හම්බෙලා තිබුණා. මේකෙන් අපි ලැබ් එකට වෙන් කරගන්නවා 128ක් අංක. So we have 0 to 255 numbers in this IP block. Then we are going to divide a subnet from those IPs which has 128 numbers. Numbers 128ක් තියෙනවා. එහෙනම් මෙතන බිඳුවේ ඉඳන් දැන් 127 දක්වා නේද? බිඳුවේ ඉඳන් පටන් ගත්තාම 127න් 128ක් කවුන්ට් වෙනවනේ. So 0 to 127 altogether 128 numbers will be allocated to the lab. So now lab එකට allocate කරගන්න. කොහොම 128ක් numbers. එහෙමනම් මෙයාගේ subnet mask එක අපි දන්නවා දැන්. There are several other network IPs. So sorry, IPs network. And broadcast. And usable IPs. So children, network IP will be එයාගේ තියෙන අන්තිම sorry පළවෙනි IP එක network IP කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මෙහෙම අපි segment කරපු එක ඇතුලේ තියෙන පළවෙනි IP එක මොකද්ද? 0 නේද? Network IP will be zero is the network IP. Broadcast IP will be the last IP. So last IP will be 127. මොකද අපි මේ කොටස දැන් වෙන් කරගත්ත නිසා. So 192.16.10.127 is the broadcast IP. So usable IP range will be this is the usable IP range. අපි මේ දැනට IP subnet එකක් හැදුවේ lab එකට, computer lab එකට. So there are two other rooms. One is IT room, the other one is staff room. So then again we should divide another two subnets. හරි මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒතර තව subnet දෙකක් අපි වෙන් කරන්න ඕනේ. අනිත් එක IT section එකට කියලා හිතමු. එතන දැන් computers 7ක්. මේකේ මම ගන්නම්.
IT section එක ගත්තොත් IT room. They have 7 computers. So again, they need another 2 addresses, right? One for network, the other one for broadcast. මෙයාලගා ඔක්කොම computers ම තියෙනවා 7ක්. 7කට නම් අපිට මේ 8 block එකක් ගත්තාම ඇතිනේ. So this 8 block will be enough, but there are another two addresses. One is IP network IP, the other one is broadcast IP. So then altogether for the IT room we need 9 addresses actually. For this lab also we need 102 IP addresses. Actually that's 103 because with the gateway, right? We need 103 IP addresses. Here also we need another 3 more. That means we need 10. අතනට 10ක් වුණා නේද මොනවාද? Computers 7යි, network address එකයි 8යි, broadcast address එකයි 9යි, gateway IP එකයි 10යි. 10ක් ඕන නැත්නම් computers 7ක් තිබ්බට. So then we have to go for this block. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ block එකට යන්න වෙනවා. $16 block. That means we need 4. Right. Then we can divide the segment or the 8 bits from 4 bits from the left. So from right? දකුණෙන් ඉඳලා 4 bits count කරලා අපිට මේක divide කරන්න පුළුවන්. මෙතන. Then we must mention the subnet mask 0001111. That means 240, right? So the new subnet mask will be 240. Children, actually what we have done here is අපි අතර මෙතන කරපු දේ තමයි දැන් මේ අපි ගාව තියෙන segment එකෙන් තව කොටසක් වෙන් කරගත්ත එක. දැන් පටන් ගන්නවා 128න් අපි 16 කොටසක් තමයි වෙන් කරේ. ඒකට අපිට එනවා 143යි කියලා. 128 ඉඳලා 16ක්. පටන් ගන්න 128 නිසා 143න් ඉවරයි. දැන් මේ කොටස අපි වෙන් කරන්නේ IT එකට. Here we have 128 numbers. We have 16 numbers. So we can write the new IP addresses. Network IP, that should be the first IP of the range. So that is 128 now. XCCට තමයි මෙතන පටන් ගන්න IP එක බ්ලොක් එක. අවසානයේ කිය 400. So the last one is 243. Usable range from 129 to 240 to the gateway. $129 for the IT room. Again, there is another room that is called staff room. ඒකට තව room එකක් තියෙනවා අපිට නා staff room එක කියලා. අපි ඒකටත් බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. staff room එකේ තියෙනවා 20 computers. 20 computers there. So then we have to go
Altogether 20 means actually we need 20 computers plus network IP plus subnet, broadcast IP plus gateway IP. So altogether we need 23. So however, then we have to select this segment. විසිතුනක් IP on නිසා 32 කොටසකට කඩන්න වෙනවා. So then we have to go for 5 bits. Here 1, 2, 3, 4, 5. You can divide from here. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. So this is 224. So the new subnet mask will be 220. The network IP, children. So now we have allocated this segment to the IT. So the next number will be 244. From there, we are going to use another 32 IP addresses. So that means 275, right? So here it is 1. They see anyway. Starting from 144, then 175. This is for star. They have we have taken 32 bit segment, right? So this segment is allocated to the lab, and this is for the IT room. This block for the staff room. According to that, the first IP will be 144. That is a network IP. Because you have the broadcast IP. Usable 145 to 174. And 145 is the gateway IP. ඔන්න අපිට මේක බෙදන්න පුළුවන් ළමයි. අපි ඒතර කරපු දේ තමයි අපිට හම්බුණා 256ක් තියෙන IP block එකක්. ඒක අපි වෙන් කරගත්තා අපිට network 3කට. ඉතුරු තියෙනවා. තව network වලට මේක divide කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. This process we call subnetting. මේ වැඩේට අපි කියන subnetting කියලා. ඒතර ඔයාලට තේරෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ network IP එක වෙනස් වෙනවා. නේද? පළවෙනි IP, broadcast IP, then usable IP range. I'll discuss another example because you may have a question like this in your question paper as well, right? So assume that we have a network like this. So in this network, assume that we have 70 computers. And this network is going to be connected via router. So in this network, let's say we have 40 computers. Network එක 40ක් තියෙනවා අපි හිතමු. හරි. දැන් අපිට කියනවා අපිට දීලා තියෙනවා කියලා IP address එකක් 192.168.1.1
168.30.0 කියලා block එකක් දීලා තියෙනවා. So we are supposed to divide this block into two segments which have 70 computers and 40 computers. 40ක් සහ 70ක් තියෙන network දෙකකට මේක අපි වෙන් කරන්න යන්නේ. So in this network also it has a network IP, a broadcast IP, and a usable range. And further gateway. මෙයාටත් තියෙන ඒ විදිහට නේ. මෙයාගේ තියෙන network IP එක. Again, this has subnet mask. Every IP must go with the subnet mask. Broadcast. Usable range. And gateway. So this network also has the same set of IPs. මේක මෙතනින් මේක වෙන්නේ. හරි අපි හොයමු. අපිට දීලා තියෙන මෙන්න මේ IP එක. 192 ඉස්සරටයි 30යි බිඳුව. හරි. එහෙනම් අපිට කියනවා මේ 30යි බිඳුව network එක දීලා මේක දැන් segment කරන්න කියලා මේ තියෙන network දෙකට. So we have two segments now. So we are supposed to divide this given IP block into two segments. This is one segment. This is the other segment. So like that, we are supposed to divide this IP block into two segments now, which has 70 computers and 40 computers. එකක තියෙනවා 40ක් අනික තියෙනවා 70ක්. හරි අපි 70 කොටසෙන් පටන් ගමු. මේ entire network එකට අපි ඉගෙන ගත්තා subnet mask must be same for the net all the computers in the network. මේ network එකේ තියෙන හැමෝටම subnet mask එක සමාන වෙන්න ඕනේ. Therefore we should find the subnet mask which are relevant to 70 computers. Subnet mask which is relevant to 70 computers. So here is a class C IP address, so we can only use this part, right? In that part we have 8 bits. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Now children, here we have 70 computers. Then actually let's reduce this one. Let's say we have 20 and 40, right? අපි 20යි 40යි කියලා කියමු. First one, we have 20 computers. So if we have 20 computers, we have to go for a block with 32 IPs. Our range අපිට යනකොට 1 2 4 8 16 32 64 කොහොමනේ. එහෙනම් අපිට 20ක් තියෙනවා නම් ඔක්කොම 23ක් ඕන වෙනවා. එතකොට machine 20ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ 23ක් IP ඕන. එතකොට අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙනවා 32 block එක. So here 20 computers are there in the network, and we need additional 3 IP addresses for the network IP, broadcast IP, and the gateway IP. So then we need total 23 IPs. Therefore, we have to go for 32 block. So 32 is 5 digits, right? So then we have to divide it from here.
මේක බෙදන්න ඕන. So 0 0 0 0 0 1 1 1. So if we convert this number into decimal, this is 224. Then children, the subnet mask for this network will be 255 dot 224 is the new subnet. Network IP. So this is the first block. So then we can use the smallest IP here. 192.168.30.0. Broadcast IP. Children, we have allocated only 5 digits to the net host. That means we can use only 32 numbers. So then from 0 to 255, we have the numbers. And we are going to take 32 numbers from here. Then 0 to 31, right? This දෙකක්නේ පාවිච්චි කරන්න බිඳුවෙන් පටන් ගත්තාම 31 දක්වා යන බිඳුව 1 2 3 4 5 කියලා 31 දක්වා යනවා. එහෙනම් ළමයි broadcast IP එක වෙන්නේ 192.168.30.31. Usable range 192.1 to 30. Gateway is 192.30.5. That's the gateway. So those configurations will be applied to the first network, which has 20 computers. So අපි කරේ මේ අර අපිට හම්බෙච්ච 255ක් තියෙන numbers වලින් 31 කොටසක් 32 කොටසක් වෙන් කරගත්තා. ඔක්කොම ඉලක්කම් බිංදුව 255 දක්වා තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි 32 වෙන් කරා පළවෙනි network එකට. 32ක් අපිට ගන්න ඕනේ කම්පියුටර් 20ක් තියෙන නිසා. හරි. ඊළඟ network එක. ඊළඟ network එකේ තියෙනවා computers 40ක්. So altogether we need 43 computers, right? Sorry, 43 IP addresses. ඔක්කොම 43ක් ඕනේ. Janiskant, so 31 because we start from 0. If we count 32 numbers from 0, we will end up with 31. End up from 31, right? If we count 10 numbers from 0, we will end up with 9, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Altogether 10 numbers. So like that, here we going to assign 32 numbers. Starting from 0, the 31 is the last number, right? Is it clear? Everyone, if you have any questions, please ask, right? ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ කියන දේවල් අලුත් දේවල්. This will be new concept to you, so you may not understand. So then please ask questions, right? It is very good that you ask questions always. Now we need 43 IP address, right? IP address 43ක් ඕනේ ඔක්කොම. එහෙනම් අපිට යන්න වෙනවා කීයද? 65 block එකකට නේද? 32ක් තරම් මදි. 65. 65 means 6 digits. 64කට යනවා කියලා කියන්නේ digit 6කට යන්න වෙනවා. host පැත්තට digit 6ක් ඕනේ අංක 64ක් වෙන්න. So then subnet mask 0 0 0. If we convert this decimal, this is 192. So subnet mask for the second network will be 255.192. Network IP
So we have already used 0 to 31. So for the second network, the next number will be 32. That is the smallest number in the network. So then 192.168.30.32 is the network IP. That is the first IP address of the network. අපි මෙතන 64ක් පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් 32 ඉඳන් 64ක් ගියාම 95, right? Starting from 32, the last number is 95 when we count 64 numbers starting from 32. හරි. එහෙනම් මේ broadcast IP එක වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? broadcast IP. Usable range. (33 to 94). Gateway will be 192.33. First usable IP. So children, then here for the computers, we can use any IP address from this block. And gateway IP will be assigned here. In the method gateway IP එක දාන්න. This IP will be assigned to this point. That is the gateway of the network. Here in this network, this is the gateway. This IP will be assigned to this place. And this usable range, we can allocate to the computers. So this process we call subnetting. So we can divide a block of IPs into smaller segments, further small segments. Right. We shall create a network using packet trace then. We shall practice one. We can start packet tracer.
So children, we can add computers like this. And we have to add a switch. And I'm going to create two separate networks, right? So we have to use a straight cable to connect a computer with the switch. When I connect, you can see the color is orange here. That is because the link is not up yet. So normally what happens, the switch will communicate with the connected computer and it will take some time to establish the connection. So original switch take the same time, right? ඇත්තම device උත් මෙන්න මේ time එක ගන්නවා connect කරපුවාම පොඩි විනාඩියක් විතර වෙලාවක් ඔයාලට පේනවා දැන් පළවෙනි එක අප් වුණා නේද? දෙවෙනි එක තාම අප් වෙලා නැහැ. හරි දෙවෙනි එකත් හරි. Okay, තුන්වෙනි එකත් අප් වුණා. Now the link is up. දැන් the link එක අප් වෙලා තියෙනවා. මෙයාවත් connect කරමු එහෙනම්. දැන් network දෙකක් තියෙනවා මං ගාව. අපි IP address දෙමු. මේ network එකට මම දෙනවා 192යි 168යි 10යි බිංදුව කියන network. දැන් subnetting subnet එකක් විතර පාවිච්චි කරන්නේ මම වෙන IP එකක් connect කර ගන්නවා ඔයාලට පහසු වෙන්න. For this network I am going to use 192යි 168යි 20යි බිංදුව කියන network පාවිච්චි කරනවා. So children, these are two separate networks because this is the network IP. So network segment, right? මේ IP එකේ network part එක මේක. මේක network part එක මේක. ඒ කියන්නේ මෙතන මේක 20 මේක 10. ඒ කියලා කියන්නේ මේක two separate networks. ඒ කියන්නේ රස් network දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒතර අපි IP assign කරලා බලමු. මේ කම්පියුටර් මම දෙන්නම් 10යි 1. මෙයාට දෙනවා 10යි 2. 10යි 3. මෙයාට දෙනවා 20යි 1. 20යි 3. sorry. 22කින් දෙන්න ඕනේ නේ. 10යි 2. ඇයි first usable IP එක පාවිච්චි කරනවනේ gate එක විදියට. දැන් 20යි 2 20යි 3. හරි එහෙනම් මෙයාලට IP දෙන්නේ කොහොමද අපි දැන්? You can click on the computer and go to the desktop and go to IP configurations, and from there you can assign the IP address. So the first computer we are going to give 192යි 168යි 10යි 2. Subnet mask is 255.255.255.0 and gateway we have to provide 192.168.10.1, right? ඒ කියන්නේ පළවෙනි usable IP එක. ඒ ටික අපි enter කරා. ඒ විදිහට මෙයාටත් දෙනවා. desktop IP configuration 192යි 168යි 10යි 3.
192යි 168යි 10යි එක තමයි යාටත් ගේට්වේ එක වෙන්නේ. ඔයාලා මේ කරන දේ තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා අහන්න. හරිද? Children, if you can't understand anything here, please ask, right? I'm now configuring IP configuration to the I'm now inserting IP configuration to the computer, right? That is the gateway. So children, you can see now subnet mask and the gateway, and again the network component or the part of the IP is same for all the computers in the network. Now for these computers also, I'm going to give IP configurations. So here, .20.2. gateway 192.168යි 20.1 තමයි gateway. So the second computer 192.168යි 20.3 and the gateway is 192.168.20.1. Siano deka 168යි 20.4 so Eka is the gateway. Now children, we have given IP address to each computer, so you can see the commands. I think we already have discussed. You can go to command prompt and type ping sorry, IP config, right? If you press IP config, you can see the IP configurations here. So this is these are the IP configurations. This is 10.2 and subnet mask, default gate. So like that, now we have given all the IP configurations to network, sorry, the computer. And now I am going to try whether I can connect from this computer to this computer, right? මම දැන් try කරනවා මේක ඉඳලා මෙයාට reach වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතර මෙයා 192යි 168යි 10යි 2 මෙයා 10යි 3 10යි 4 නේද? එහෙනම් මෙතනට එන්න බලනවා මම ping කරනවා command එක ping ping 192.168.10.4. So replies are coming. The meaning of that is from this computer, from here, I just give a ping to this computer and it replies. That means the communication is there. So අපිට එහෙම එක network එකකදී communicate කරන්න පුළුවන්, right? එහෙනම් මේකට බලපන් rules එකක් තියෙනවා. So there are some rules. What are the rules, children? First one, here this one also 192.168. Again 192.168, right? So the network segment, network part of the IP address. Network part of the IP must be same. Then I assign subnet mask as 255.255.255.0, right? So all the computers, if you check,
the subnet mask is same. So then next rule is subnet mask must be same. So these are the two important rules to communicate in a network or a subnet. Well, network IP එක network part එක සමාන වෙන්න ඕනේ හැමෝගෙම. subnet mask එක හැමෝගෙම සමාන වෙන්න ඕනේ. Now children, I am going to connect these two switches, right? මම දැන් මේ switches දෙක connect කරනවා. We have to wait until the links get up. Okay. Now children, I should be able to communicate from this computer to this one, right? මට දැන් මේ link එක හරහා නම් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙයාගේ ඉඳන් මෙයාට එන්න. So this is (192.168.20.2), right? This is 192.168.20.3, 192.168.20.4. Thank you. Okay. So then from this computer, I should be able to reach to this one because the network is okay now, right? If I try that, මම උත්සාහ කරොත් මේ computer එක මෙයාට එන්න මම මෙයාගේ දෙනවා command prompt ping එකක් දෙනවා. එයා 20යි දෙකනේ. See what happens. හරිලා මොකද වෙන්නේ? Request timeout නේද? So that means I can't connect from this computer to this computer. මෙයාගේ ඉඳන් මෙයාට මට දැන් එන්න බෑ. What should be the reason, children? මේකට හේතුව මොකක් වෙන්න ඕනේද? I explained earlier. The reason is here the network segment is 192.168.10.2, right? Here the network segment is 192.168.20. So the network part of the IP addresses are different. Here it is same, here it is same, and here 10.10. But when we consider these two switches, these are different. So that means to connect with two computers which is connected via a switch. මේක switch වලින් connect කරනවා අපි කියනවා LAN එකක් කියලා. මේක connect වෙන switch එකක් හරහා නම් අපිට rules දෙකක් තියෙනවා. මොකද network කොටස IP address එකේ network කොටස සමාන වෙන්න ඕනේ. So the network part of the IP address must be same to communicate with two computers, right? So now we can't communicate in this way. Now we communicate කරන්න බෑ, but we need to keep this as two networks. About මේ දෙකම networks දෙකක් විදිහට තියාගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. එහෙනම් ළමයි අපි කරන වැඩේ තමයි මේ connection එක හදන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි.
මේ connection එක හදන්න අපිට use කරන්න වෙනවා a new device called router. We have to use a new device which is called router. So children, I'm going to connect this switch to the router now. And in this router, we have only two interfaces. One. Now the link is in red color. That means this will not get up, right? May up and online in an. So router is a device which we use to connect separate networks together. The router කියන එකයි පාවිච්චි කරන්නේ separate networks එකට connect කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ නේද? So here we have one separate network and here we have another one. So this router is used to connect two separate networks together and allow them to communicate. Router එක පාවිච්චි කරන්න අපි ඒ වැඩේට. Children, in the router you can see this has two interfaces. මෙයාට තියෙන interface දෙකක්. එකක් මෙතන. අනිත් එක මෙතන. So this interface is called as 001. මේ interface එක කියනවා 001 කියන. මේ interface එක 000. ඒ තමයි අරගෙන නම්. දැන් මේ router එකට තියෙනවා දෙපැත්තක් interface දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ළමයි දැන් අපි කියවනේ gateway කියලා කතාවක්. එතකොට මෙන්න මේ network එකේ the gateway of this network will be this point. So all the computers, if they want to go out from the network, they should go through this point, right? මෙයත් යන්න ඕනේ එතන. මෙයත් යන්න ඕනේ එතන. This point is the gateway. For this network, this is the gateway. මෙයාලා මෙතන යන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝ එතන යන්න ඕනේ. මෙයා ආවත් මෙතන යන්න ඕනේ. දැන් මේ හැමෝටම gateway එක වෙන්නේ මේ point එක. Then for the gateway, we already assign an IP that is මේ පැත්ත gateway එකේ IP එක වෙන්න ඕනේ එහෙනම් මොකද්ද? 192යි 168යි 10යි 1. මේ පැත්ත එක වෙන්න ඕනේ 192යි 168යි 20යි 1. So those are the gateway IPs. Now children, we have to provide these IPs to the network or the router. අපිට මේ router එක configure කරන්න වෙනවා ළමයි. You can watch this video later and practice with your computers, right? Okay. So I'm going to go to the router. And in the router, you can see the interface. So මේ තමයි interface එක. මේ තමයි අපිට cable connect කරන්න පුළුවන් තැන්. I'm going to go to configuration. 0 gigabyte 001. 001 එකට යනවා. එයාට IP address එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒතර IP එක තමයි 192යි 168යි 20යි එක තමයි යාගේ IP එක. subnet mask එක 256 බිඳුව. ඊළඟ ළමයි වැදගත්ම දේ තමයි the important thing is we should switch on the interface. When only we switch on the interface, you can see it's in the green color now. Right? The interface එක අපිට off කරන්න on කරන්න පුළුවන්. Right. Next one 00. That means we have connected this to 00. See? යටත් IP දෙන්න. උතර මේ මෙතන එක නේද? මේ 192යි 168යි 10යි 1. Again, we have to switch on the interface. Switch on කරනවා නැත්නම් connect වෙන්නේ නැහැ. Switch off කරොත් red color වෙනවා. See here. Switch on. And we have to wait until the link gets up.
හරි link එක අප් වුණා. Now let's try. දැන් කලින් ළමයි මට ඕන වුණා මෙතන ඉඳන් connect වෙන්න. මෙතන ඉඳන් connect වෙන්න මේ computer එකට. But that was not successful. Earlier I wanted to connect from this computer to this one. Let's say A to B. But that was not successful, right? Request timeout කියලා තමයි ආවේ. Reply එකක් ආවේ නැහැ. Now let's try. Go to this computer and desktop. Ping 192.168.20.2. Let's see. Now it's replying, right? So that means now the connection is active. So the meaning is here. This computer now can communicate with this computer even it is belong to a separate network, different network. So මෙයා වෙන network එකක ඉන්නේ. හැබැයි through this router we are allowed to communicate with computers in other networks, other subnets. අනිත් subnet වල ඉන්න ඇත්ත එක්ක communicate කරන්න අපට router එකෙන් අවස්ථාව හදලා දෙනවා. Okay, right. Is it clear everyone? පැහැදිලිද හැමෝටම? Okay, again, if you have any questions, you can raise now. හරි. ඔයාලට ටිකක් ඒතකොට තේරුම් ගන්න අපහසු තැන් ඇති ගොඩක් අයට. මොකද මේක ටිකක් අලුත් concept එකක් සහ you must pay your full attention to what I am saying. Then only you can understand, right? Okay, so this is how the computer networks work. So internet means like this, there are thousands or millions of routers connected with each other and allow the computers in different networks to communicate. So all right, children, from this point, we are going to wind up the session, right? මෙතනින් session එක නවත්තනවා. So in next Wednesday, we're going to meet again and discuss about servers. ඊළඟ දවසේ servers ගැන කතා කරනවා. Again, as using packet tracer, we are going to set up few servers and see how those servers work. All right, again, if you have any questions, you can ask now, right? දරුණු ඔයාලට මොනවා හරි මේ කියපු දේවල් වලින් අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් දැන් අහන්න පුළුවන්. Right, if not, let's stop for today. Good night, everyone.